Dispatch, shots fired at our location. He's not leaving, you're not leaving. I'm like, I am. Get me out of here. I'm like, don't just go out there. He kept saying no. I got the door. Okay, I will clear. İnsan doğasının gerçek yüzü en çok köşeye sıkıştığı anlarda ortaya çıkar. Kanundan kaçan bir adam bileklerine o kelepçenin takılacağını anladığında neleri feda edebilir? Kendi köpeğini kurşunların önüne atmayı mı? Yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan komşusunu rehin almayı mı? Bugün izleyeceğimiz bu bodycam kayıtları panik halindeki bir zihnin hayatta kalmak için ne kadar acımasızlaşabileceğini saniye saniye gözler önüne seriyor. Olay başlangıçta son derece sıradan görünüyordu. İhbar, Dayton şehrinde elektriği ve suyu olmayan metruk bir arazide izinsiz konaklayan kişileri işaret ediyordu. Memurlar olay yerine geldiğinde derme çatma bir barakada kalan bir kadın ve kırmızı kapşonlu bir adamla karşılaştılar. Adamın adı David'ti ve yanında bir pitbull vardı. What's your name? Joe, What's your name? what do you need? I'm waiting What? for my name. Because right now you guys are on what's a nuisance property in the city of Dayton. But it's not a nuisance. The guy right here owns There's no, it doesn't matter. You can own a nuisance property. There's no power, there's no water, and you guys are living in a shed. Nah, he fixed it. They're ready. No, there's no power. You can't tell it's been remodeling? Huh? They've been remodeling it. Oh, really? Is that why the roof's half coming off? That's for them they just now put that in there. Yeah. So here's the deal. You're going to start giving us your info or you're going to go to jail and your dog's going to get locked up in the pound and you won't get it back. What have I done, buddy? What have I done? I told you, you're trespassing on a nuisance property. Nobody ever told us we were trespassing though. Oh, okay. Nobody ever Hey, told us don't get back here. I'm going to get the owner. Get. Oh, I thought he was in there. He's not in there, David. Why you? Hey, if you don't get back here, you're gonna go to jail for obstructing. Sokakta tecrübe kazanmış her polis şu kuralı bilir. Eğer bir şüpheli basit bir kimlik kontrolünde bile aşırı savunmacı davranıyor, sesini yükseltiyor ve isim vermeyi reddediyorsa sakladığı çok daha büyük bir şey vardır. David'in hakkındaki yakalama kararları onun rasyonel düşünme yetisini çoktan yok etmişti. Artık tek bir amacı vardı. O kelepçelerden ne pahasına olursa olsun kaçmak. We got a white male in a red hoodie running with a pit bull. Dude, I'm gonna end up shooting your dog, and I don't want to do that. Okay, so just tell me your name and we'll get No, through I this. will not tell you my name. I don't need to tell you my name. All right. I didn't do anything wrong. Turn around, put your hands on your back. You don't need to be rough with me with you. I'm not. I asked you for your name and you're acting like a dick I know. because you got warrants and you want to be all playing games and nonsense. Because I didn't do anything wrong. Period. I haven't. You have no. I mean, you. Dispatch, shots fired at our location. Bir polisin üzerine pitbull cinsi bir köpek salmak, kanunlar önünde ölümcül güç kullanma ile eşdeğerdir. Ancak dikkatinizi memurun soğukkanlılığına çekmek istiyorum. Vücut kamerasını yavaşlatıp incelediğimizde memurun doğrudan köpeği hedef almak yerine köpeğin önüne doğru ateş ettiğini ve onu korkutarak uzaklaştırmayı seçtiğini görüyoruz. Suçlu, kendi sadık hayvanını bir mermi kalkanı olarak kullanacak kadar gözü dönmüşken, polis memuru o saniyeler içinde bile bir canlının hayatını bağışlayacak taktiksel disiplini gösterebiliyor. Some dude come running in here? No. Yeah, there's a dude that was running from us with a pit bull and set it loose on my partner. I just want to make sure nobody came in your door. Polisler yaya olarak kaçan David'in çok uzağa gidemeyeceğinin farkındaydı. Büyük ihtimalle o anki panikle en yakınındaki yapılardan birine sığınmıştı. Memurlar çevredeki evleri ve eklentilerini tek tek taramaya başladılar. How's it going, man? Hey, I'm Officer Troll, Dayton Police Department. Sorry to scare you guys. Were either of these doors unlocked in the garage? We're wondering if this guy's in your garage. I don't think so. You have keys? Yeah, there ain't no. All right, let's step back, sir. We'll check on. Dayton PD, if you're in here, make yourself known. What about the other side? That's like locked. Can we check the other side real quick? My nephew's gone. He's not there. Okay. Memurlar garajın diğer kapalı kısmını da kontrol etmek istediklerinde adam içeride kimsenin olmadığını iddia ediyordu. Ancak olay yerindeki bütün izler ve köpeğin bulunduğu konum o garajı işaret ediyordu. Akıllarda tek bir soru yankılanmaya başladı. Bu adam komşusunu ele vermemek için polislere yalan mı söylüyordu? Yoksa içeride polisin ve kendisinin bile bilmediği bir şeyler mi dönüyordu? But I never saw him get to the roadway, which is why I wondered if you went in here. They opened up that side. They didn't open up this side for us to see. They said Separate them all. they're separated. Yeah. Why is he anything else over? I don't know.
In here, isn't he? I told you he's in this freaking thing. 140. This guy back here is now claiming he has a hostage in the garage. What the? We got 2 windows. Yeah, and one more on this side. There's a divider from the other side of the garage, like a wall. So it's just this half. Guy inside's claiming he doesn't have a key. But that guy that told us didn't have a key is the one that's saying he's in here with a hostage. Who told you this information? The guy in the white jacket yes, that guy right there. Az önce garajın o tarafını yeğeninin kontrol ettiğini ve içeride kimsenin olmadığını iddia eden adam şimdi garajda adamın bir kadını rehin aldığını söylüyor. Belki de ilk başta sadece başını belaya sokmaktan korkmuş, polislere küçük bir yalan söyleyerek onların aramayla uğraşmayıp çekip gideceğini düşünmüştü. Ancak olayın sıradan bir kaçma kovalamaca olmadığını, namlunun ucunda tanıdığı bir kadının hayatının yattığını ve işin ciddiyetini kavradığında gerçeği daha fazla saklayamadı. Hey, excuse me. This is Larry. He lives at that house with the little. Oh, everybody said Larry lives back there. No, he doesn't. But he wants his girlfriend's in there, and she has seizures, and he wanted me to go in and check on her. Okay, well you can't right now because there's a dude in there causing all kinds of drama. So just hang out here. I'll let you know when you can. We're doing our best to figure that out. This guy's saying, well, like I said, when I came around the corner, the dog was at the corner of the garage. Like, it didn't keep running with him, which I thought was weird. We checked that side of the garage. It's got a divider. Now this guy's saying he's in this side with a hostage. What guy's saying? The dude that was just wearing white talking to Sarge. Artık şüpheye veya tahmine yer yoktu. Beyaz ceketli adamın itirafıyla birlikte David'in tam konumu kesinleşmişti. Olay basit bir yaya takibinden resmi bir rehine krizine dönüşmüştü. Hedef artık sadece bir kaçağı yakalamak değil, kilitli kapılar ardındaki masum bir kadını sağ salim dışarı çıkarmaktı. Memurlar David'in pencerelerden atlayıp veya arka bahçelere sızıp tekrar kaçmasını önlemek için saniyeler içinde yapının etrafını sardı. Taktiksel pozisyonlarını alarak tüm namlularını garajın tek çıkış noktasına çevirdiler. Artık içerideki adam için kaçış yolları tamamen kapanmıştı. Yapılması gereken tek şey psikolojik üstünlüğü ele geçirip onu o delikten dışarı çıkmaya zorlamaktı. I had my rifle right now, but it's in the car. Individuals inside the garage. Here come doors move. Hey, at least 2 in there. We are not going away. This sucks. Yeah, it does. Step out. Come here! Come here! Come here! Come here! This way. This way. Sure. Come back. Turn around! Face away from me! Okay, come on. I'm happy to step back here. Keep walking! Keep walking! Keep walking! Go down to your knees! All right, step back here behind the car. I got the door. Okay, I will clear. You got him? Yes. All right, you ready? Go first. Who else is in there? Nobody, sir. Ain't nobody in there. Are you okay? No! He wouldn't let me out. He ran into my house. Was there anybody else? Okay, calm down, honey. Calm down. Larry's on his way. He wouldn't let me out. Calm down. Yes, sir. Hey, bring me a cruiser to put her in. Beklenenin aksine David bu kez polis ekiplerine direnmedi. Kaçış yolunun kalmadığını kabullenerek kadına fiziksel bir zarar vermeden teslim olmayı seçti. Ancak garajdan dışarı adımlayan kadının beden dili ve yüzündeki o saf dehşet içeride yaşanan kabusun en net kanıtıydı. Fiziksel bir yara almamış olabilirdi ama yaşadığı psikolojik şok çok ağırdı. Peki polisler dışarıda çemberi daraltırken o kilitli kapıların ardında aslında ne yaşanmıştı? Şimdi o korku dolu dakikaları doğrudan mağdurun kendi ağzından dinliyoruz. I'm gonna have to step back here with me, okay, hon? We'll get you checked out. You're all right, don't panic. You're okay. Y'all get him out of there. We got him. We got him. You'll be in the car. We're gonna step over here and sit in the cruiser for a second, get you out of the limelight, okay?
Did he hurt you? No. He wouldn't let me leave. He's like running in, and I thought it was my boyfriend home. So he just came running in? Yes, and locked the door, and he's like, be quiet, be quiet. Like, why, what's wrong? All you guys out here, and I'm like, you need to go, I don't know why you came here. Marlis got held hostage in my own place, and Larry wasn't home. Yeah, let me call you about that right here. And you live in the garage? Yes, we stay, it's like converted into an apartment. He does not live there, correct? No, he don't live there. I was in there laying down watching the movie, Okay. and I thought my boyfriend came home because I heard the door like fly open and slam, and I was about to say, babe, what's wrong? He had run in and slammed the door and locked it, and I'm like, what's wrong? And then I heard a gunshot, and I'm like, what the f was that? What's going on? He's like, shut up now. I'm like, why? He's like, somebody called and said that we were all homeless down there, and then he said that I need to be quiet, not to go nowhere, and I texted my brother-in-law and everything. I'm like, I'm scared, get me out of here. And I was like, help me. And he's like, you're not leaving. I'm like, I am, get me out of here. I'm like, don't, just go out there. He kept saying no. Hey, sweetheart. What I want you to do is I want you to drink a little bit of this first and take a breath. I've never been. I know, sweetheart. It's a lot. You keep that, okay? That's for you. Can I just leave you in the car for a minute? I want you to relax, be like so. Catch your breath, okay? I'm gonna shut the door because I don't want to get you wet, okay? Okay. Thank you. Just give us a few minutes. We'll come right back, okay? Okay. All right, sweetheart. All right, thank And make you. sure you drink some of that water and calm down, okay? Okay. I'm gonna have you walk with me to this other vehicle. We're gonna sit in that one, okay? Okay, which one? This one right here. Is he gone? He's in another cruise. He will not be anywhere near you, I promise, okay? Do you know the name of the guy that came in? I know who we call him Shorty, but I think his name might be David or something like that. I'm not 100% sure. You're okay. In a couple, just keep resting for a few minutes, okay? Just take some deep breaths, relax, and at some point I'll come back to you and I'll give you something to do. You can just write down what happened so you don't have to explain it 100 times, okay? Okay. Polis kameralarından alınan bu görüntüler bir insanın sadece sonuçlardan kaçmak için etrafındaki herkesi nasıl bir kalkan olarak kullanabileceğini kanıtlıyor. Kimlik vermeyi reddeden kadın polise mukavemetten ceza alırken David adam kaçırma, ağırlaştırılmış saldırı, polise direnme ve hayvanlara zulüm gibi çok ağır suçlamalarla tutuklandı. Ancak adalet sistemi her zaman beklediğiniz gibi işlemez. Adam kaçırma ve ağırlaştırılmış saldırı gibi tüm ağır suçlamalar düşürüldü. Sadece haneye tecavüz ve polise direnme suçlarını kabul etti. Aldığı ceza mı? Sadece 5 yıl denetimli serbestlik. David şu an yeniden sokaklarda. Masum bir kadını rehin alan, köpeğini polisin üzerine salan birinin mahkemeden bu kadar hafif bir cezayla kurtulması sizce adil mi? Hakim yerinde siz olsaydınız bu bodycam görüntülerini izledikten sonra nasıl bir karar verirdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda tartışalım. Bu tarz gerçek polis dosyalarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın.